power to the subject, then the executive power of the state shall be subject to such law or provision. The executive power of the Union in a state over matters on which both states and the Union of India can legislate, that is the concurrent list, is limited to ensure that the governance of the states is not taken over by the Union. This would completely abrogate the federal system of governance and the principle of representative democracy. It is with this objective in mind that the members of the Constituent Assembly thought it fit to limit the executive power of the Union in a state over matters on which the state legislature also has legislative competence. The principle in Articles 73 and 162 would equally apply to the scope of executive power over matters which are within the legislative competence of both the Union and the GNCTD. This is because the objective of the provisions is to limit the executive power of the Union in the territorial limits where there is an elected government of a federal unit. Both Parliament and the legislature of NCTD have legislative competence over List 2 and List 3. For the purposes of NCTD, both List 2 and List 3 are concurrent lists. Thus, the delimitation of executive power between Parliament and the government of NCTD with respect to entries in List 2 and List 3 are guided by. तर दिल्लीमधल्या बदल्यांचे अधिकार कुणाला या प्रकरणावर हा निर्णय येत आहे. हे प्रकरण राजधानीमधील नागरी सेवकांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग या अधिकारांशी संबंधित आहे. हे अधिकार केंद्राला की राज्याला या संदर्भातला निकालाचं वाचन आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड करतायत. दिल्लीनंतर महाराष्ट्राचा निकालाचं वाचन जे आहे ते केलं जाईल आणि त्याच्यानंतर निकाल कुठल्याही क्षणी येऊ शकतो. दिल्लीमध्ये प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण नेमकं कुणाचं राहील, केंद्राचं राहील की दिल्ली सरकारचं राहील, या संदर्भातला घटनात्मक पेच जो आहे तो निर्माण झालेला होता आणि या प्रकरणाचा आता निकालाचं वाचन जे आहे ते कोर्टामध्ये केलं जात आहे. 2019 मध्ये हे अधिकार केंद्राला देण्यात आले होते, मात्र त्या निकालाशी सहमत नसल्याचं सरन्यायाधीशांनी निकालाचं वाचन करताना या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आणि दिल्लीच्या निर्णयासंदर्भातलं वाचन या ठिकाणी सुरू आहे. दिल्लीनंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून दिला जाईल. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे, अधिकार मर्यादित आहेत असं सरन्यायाधीशांनी या ठिकाणी निकालाचं वाचन करताना म्हटलंय. To persons serving in the administration of NCTD as may be entrusted to him under the provisions of the rules and orders regulating the conditions of service of such persons or by any other order of the President. The term administration in this rule must be considered in the context of Article 239 AA3 and Section 41 of the GNCTD Act. The executive administration by the Lieutenant Governor, in his discretion, can only extend to matters which fall outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly, but it extends to powers or functions entrusted or delegated to him by the President, or in which he is required by or under law to act in his discretion or to exercise any judicial or quasi-judicial functions. The term administration cannot be understood as the entire administration of GNCTD. Otherwise, the purpose of giving powers to a constitutionally recognized and democratically elected government would be diluted. केंद्राकडे विशेष अधिकार आहेत असं निकालाचं वाचन करताना सरन्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. दिल्लीमध्ये राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारावर जो आहे तो निर्णय जो आहे त्या संदर्भातल्या निकालाचं वाचन जे आहे ते केलं जात आहे. राज्यांची सरकारं केंद्रांना हाती घेऊ नये असं देखील आता सरन्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. दिल्लीमधल्या निकालाचं वाचन 10 मिनिटांपूर्वी या वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. To have control over its administration. The administration comprises of several